Hi, this is Chandrasekhar. Welcome to Chandra. Next topic, addition of integers. The addition of integers lo when we added two integers to positive integers. When we added two positive integers, we get positive integer. ఎప్పుడైతే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +3 +5 ఈ రెండు పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్. ఈ రెండు మనకు యాడ్ చేస్తే 3 + 5 = 8. ఈ 8 అనేది కూడా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్, when we added two negative integers, ఎప్పుడైతే మనము టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మనం యాడ్ చేస్తామో we get negative integer. For example, negative integer -3, -5. Two negative integers -3, -5. -3 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే -5. -3 -5 యాడ్ చేస్తే -3, -5. 5 3 యాడ్ చేస్తే 8 -8. The sign is negative. This is also a negative integer. When we added one positive and one negative, integer, we get, for example, +8 -2 ఈ రెండు మనకి యాడ్ చేస్తే 8 + -2. 8లో నుంచి 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6 వస్తుంది. అంటే మనకు బిగ్ నెంబర్ ఏది ఉంటుందో బిగ్ నెంబర్ యొక్క సైన్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకు ప్లస్ వస్తుంది. we get positive, next 2 -2, -1 -2 + 1 = 2 లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1. మనకు బిగ్ నెంబర్ యొక్క సైన్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వాల్యూ, కాబట్టి పాజిటివ్, నెగటివ్ ఇంటీజర్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఒక నెగటివ్ ఇంటీజర్ మనం యాడ్ చేసామో వాటి యొక్క ఆ నెంబర్కు ఆ బిగ్ నెంబర్కు ఉన్నటువంటి సైన్ బేస్ చేసుకొని బిగ్ నెంబర్ యొక్క సైన్ పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది. బిగ్ నెంబర్ యొక్క సైన్ నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ ఇంటీజర్ రిజల్ట్ వస్తుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఫస్ట్, when we multiplied multiply two positive integers, we get positive integer.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ +4 +5, two positive integers, 4 into 5, multiply 4 5 20, plus into plus plus. When we multiply two negative integers, we get for example -4 comma -5, -4 into -5 equal to 4 5 20, minus into minus plus, we get positive integer. Next, third case, when we multiply one positive and one negative, ఎప్పుడైతే మనం ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ను ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ను మల్టిప్లై చేస్తామో we get, for example, -4 comma +5, -4 into 5, 4 5 20, minus into plus minus. Next, +5 comma -4, +5 into -4, 5 4 20, plus into minus minus, we get negative integer. మనకు అడిషన్లో అయితే పెద్ద సంఖ్యను బేస్ చేసుకుని పెద్ద సంఖ్యకు ఉన్నటువంటి సైన్ బట్టి మనకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు మల్టిప్లికేషన్లో బిగ్ నెంబరు స్మాల్ నెంబర్ను మనకు కౌంట్ రాదు. అంటే బిగ్ నెంబర్కి ఏ సైన్ ఉన్నా స్మాల్ నెంబర్కి ఏ సైన్ ఉన్నా కూడా మనకు నెగిటివ్ ఇంటిజరే వస్తుంది.